কেমন আছে সবাই? Awesome, thank you. So, little bit of introductions at first, right? সবাই হয়তো আমাকে পাঠাওয়ের ফাউন্ডার হিসেবে চিনে। সো পাঠাও আমি স্টার্ট করেছিলাম মানে 7 বছর আগে। অ্যান্ড যখন আমরা স্টার্ট করেছিলাম তখন আমরা জাস্ট 3 জন ফ্রেন্ড মিলে স্টার্ট করেছি একটা গ্যারেজের মধ্যে। অ্যান্ড পরে এই কোম্পানিটা থ্যাঙ্কফুলি লাকিলি অনেক বড় হয়ে গেছে। উই এমপ্লয় ওভার 1000 পিপল। অ্যান্ড আমাদের যে অলমোস্ট 2 লাখেরও বেশি এখন ড্রাইভার্স আছে, নট জাস্ট ঢাকাতে, অথচ চিটাগংয়ে এবং নেপালেও, রাইট? বাট আরেকটা যে আইডেন্টিটি যেটা আমি সবসময় আমি ইউজ করি না হচ্ছে যে পাঠাওয়ের আগে কিন্তু আমি একটা ফ্রিল্যান্সার ছিলাম, রাইট? ফর ইন মাই এন্টায়ার ডিউরেশন আই থিঙ্ক অলমোস্ট 4-5 বছর আমি হচ্ছে যে অনেক ইনভার্টোতে থিমস বানাতাম এবং ওই থিমস থেকে বেশ ভালো একটা আর্নিংস আসতো। এবং যেটা হতো যে এই থিমস বানানোর পরে অনেক মানুষ ইউজ টু অ্যাপ্রোচ মি যে কমেন্ট সেকশানে যে ভাই এই যে আমি তো আপনার থিমস কিনেছি, এই থিমসের আই ওয়ান্ট কাস্টম সাপোর্ট, কেউ কেউ আবার ওই ওয়েবসাইট বানাতে চাচ্ছিলো। সো আমি হচ্ছে তাদেরকে ওই সাপোর্টটা দিতাম। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি বিগ বিজনেস ফর মি অ্যাট দ্যাট টাইম। আমি তখন কলেজে ছিলাম, কলেজ ইউনিভার্সিটিতেই আমার একটা ছোটোখাটো একটা টিম হয়ে গেছিলো যারা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন রকম সাপোর্ট দিতাম। সো রিসেন্টলি আমি হচ্ছে যে পাঠাও ছেড়ে আমি নতুন একটি কোম্পানি শুরু করেছি, উইন্ড। আপনাদের সব ব্যাগের মধ্যে আছে দের ইজ আ উইন্ডের একটা লোগো, রাইট? অ্যান্ড অ্যাট উইন্ড হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু ইজ বেসিক্যালি রিক্রিয়েট আ পেপ্যাল অথবা ট্রান্সফারওয়াইজ টাইপের একটা এক্সপিরিয়েন্স বাট অন Web3 টেকনোলজিস। এবং এখানে বেশ কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে। আইল নট গো থ্রু দ্যাম বিকজ এটা হচ্ছে উইন্ডের প্রমোশনের জন্য আমি কথা বলছি না। কিন্তু ওই এক্সপিরিয়েন্স অফ বিইং দ্যাট ফ্রিল্যান্সার, অফ স্টার্টিং এ বিজনেস ওভার দেয়ার, মেকিং ওয়েবসাইট থিমস, HTML থিমস, সেটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি এবং সেখান থেকে যেসব আমি শিখেছি সেটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি। অ্যান্ড দিস topic, what I'm talking about is how to actually start your own freelancing business, not a freelancer, but a freelancing business. So, প্রথম কোয়েশ্চেন, এখানে তো অনেক মানুষ আমি দেখছি, রাইট? কয়জন হচ্ছে, আমি শিওর সবাই এখানে ফ্রিল্যান্সার, বাট কয়জনের ফ্রিল্যান্সিংকে বিজনেস হিসেবে ট্রিট করি আমরা? Do we have a team of people যারা হচ্ছে যে সাপোর্ট করছে? কাদের কাদের টিম আছে? ওকে। এবং কাদের কাদের টিম এখন লেটস সে 10 জনের বেশি, রাইট? সো এবং কারা কারা আছে যে টিম ছাড়া আমরা ফ্রিল্যান্সিং করছি? ওকে, সো দিস ইজ এ টপিক গিয়ার টুয়ার্ডস দিস পিপল, রাইট? যারা হচ্ছে যে হয়তো আমরা একা ফ্রিল্যান্সিং করছি, হয়তো আমরা 2-3 জন মিলে করছি, অ্যান্ড নাও উই ওয়ান্ট টু স্কেল দিস আপ, রাইট? হাউ মেনি অফ আস ওয়ান্ট টু স্কেল আপ দিস ফ্রিল্যান্সিং নট জাস্ট অ্যাজ আ সার্ভিস, রাইট? অ্যান্ড দের ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিস্টিংশন দ্যাট আই ওয়ান্ট টু মেক, যে ফ্রিল্যান্সিং একটা অ্যাজ আ হোল, যে আমি যখন ফাইবারে যাচ্ছি, আমি যখন একটি একাডেমি সার্ভিস দিচ্ছি, দ্যাট ইজ এ service that I'm providing, right? But after that, making that into a business, and how do we actually do that? That is always not very clear. Sometimes we think that, okay, আমাদের সব হয়তো বিজনেস করে বড় করে লাভ নেই because maybe the earnings good enough, right? But why do we want to make it big? And the reason that we want to make it big is really for scale, right? And what does that scale means? আমরা যখন একজন একা একটা সার্ভিস দিচ্ছি, what we are doing is ultimately trading our time for money, রাইট? আমি যখন একটা সার্ভিস দিলাম, আমি যখন ফাইবারে গেলাম, আপওয়ার্কে গেলাম, আমি বললাম যাচ্ছে আমি একটা কন্টেন্ট রাইটিং একটা কাজ নিলাম, রাইট? নিয়ে কিন্তু জিনিসটা আমি নিজেই করছি, নিয়ে করার পর আমি নিজেই ডেলিভারি দিচ্ছি। অ্যান্ড হোয়াট দ্যাট মিনস ইজ যে আমি যতটুকু টাইম আমি দিতেছি এই বিজনেসে, আমি ঠিক ততটুকুই আর্ন করতেছি। বাট বিয়ন্ড দ্যাট, how do we make money
which is not linked to how much time that I've actually given it, right? How do we make a lot more money, right? And that's the real idea of business, to turning it into a business. And এই জিনিসটা is not easy because, how do you manage a team? How do you get marketing? You need a constant workflow. যখন আমি একটা টিম হায়ার করে ফেলেছি তখন কিন্তু আমার কস্টও বেড়ে যায়, রাইট? সো আমার গ্রোথও ওইভাবে করতে হবে, আমার গ্রোথও দেখাতে হবে, এবং দ্যাট বিকামস আ লট মোর ইম্পর্ট্যান্ট. সো নাম্বার ওয়ান ইজ, how do we start this, right? How do we start this entire process? And I think the first thing to do is really to build a team, right? Ebong the importance of having a team is not the, let's say, I'm a very good copywriter, আমি আরো 10 জন copywriter সাথে কাজ করব, সেরকম কিন্তু না. A team has to be with a lot of different types of people, right? Maybe আমি ধরো copywriting সার্ভিসের উপরে I want to develop my niche, and that's well and good. হয়তো আমার 10 জনের টিমের মধ্যে 5 জন 6 জনই হয়তো হতে পারে যে copywriter, but then we also need to have a team যাদের কাজই হচ্ছে to just get me more clients, right? I need to have a team যাদের কাজই হচ্ছে to manage my cost. একটা টিমের কাজই, আর কিছুটা হয়তো টিমের মেম্বার হতে পারে যাদের কাজই হচ্ছে যে to make entire process much more efficient, যারা হচ্ছে খালি ক্লায়েন্ট সার্ভিসিং করছে, রাইট? যাতে যারা কপিরাইটার তারা কপিরাইটিং করতে পারবে, এবং যারা ক্লায়েন্ট সার্ভিসিং মানে হচ্ছে যে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলে কাজটার কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো অ্যান্সার করতে পারবে, সেটা করতে পারবে. দ্যাট ওয়ে when we can have these different levels of specialization, that's when we have a good team. তখনই everyone cannot just work at 100%, we can work at 110% because we're specialized in all of those things. So to do all of this, we need to have a very strong foundation, right? Now that means number one is to find a right niche. হ্যাঁ, আমি যখন আমরা যখন ফাইবারে কাজ করা শুরু করলাম, আপওয়ার্কে কাজ করা শুরু করলাম, অনেক ধরনের কাজ করা যায়, এন্ড আমি ভাবি যে আমি তো স্মার্ট, আমি তো সব ধরনের কাজই পারবো, আমি তো a lot of ওয়েবসাইট বানাতে পারবো, নর্মালি একটা কনজিউমার ওয়েবসাইট বানাতে পারবো, একটা অ্যাডমিন থিমও বানাতে পারবো, আমি তো কপিরাইটিংও করতে পারবো, আমি তো লোগো ডিজাইনও করতে পারবো, আমি তো 10টা কাজে আমি পারদর্শী. কিন্তু আমি যখন 10টা কাজ করতে যাই তখন যেটা হয় যে কিছু অ্যাকচুয়ালি হয় না, রাইট? সো when I was doing my freelancing business, I just specialized on just one thing, right? And for myself, that was making admin themes. For everyone else over here, that may be different. কারোর জন্য হতে পারে SEO করা, কারোর জন্য হতে পারে কপিরাইটিং করা, কারোর জন্য হতে পারে just logo design করা, etc. And that is fine, but it's important to be a specialist in that niche. কারণ একটা নিশে যখন আমি ভালো করি তখন যেটা হয় হচ্ছে ক্লায়েন্টরা জানে যে দিস পারসন ইজ গুড অ্যাট দিস থিং, যে দিস পারসন ইজ ভেরি গুড অ্যাট লোগো ডিজাইন. সো আমার যখন একটা লোগো ডিজাইন, আমি একটা ক্লায়েন্ট হয়ে আমার যখন লোগো ডিজাইন করা লাগবে, তখন কিন্তু আমি হচ্ছে যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট রেটেড ফর লোগো ডিজাইন, আমি তো তার কাছে যাব. আই ডোন্ট ওয়ান্ট সামওয়ান হু ইজ আ মাস্টার এট এভরিথিং. আই ওয়ান্ট সামওয়ান হু ইজ আ মাস্টার অ্যাট দ্যাট স্পেসিফিক থিং, যে আমার স্পেসিফিক নিডটা সে ফিল ইন করতে পারবে, এবং এখান থেকে কিন্তু বিজনেসটা বড় হয়. সো ফর মাইসেলফ, আমি যখন অ্যাডমিন থিমস বানাতাম তখন যেটা হতো যে যারা অ্যাডমিন থিম খুঁজছিল, দে উড কাম টু মি অ্যান্ড দে উড সে যে আচ্ছা আমার এরকম একটা থিম লাগবে, আমার একটা কাস্টম একটা জিনিস লাগবে. অ্যান্ড কাস্টম জিনিসের সেলস ওয়াজ আ লট হায়ার, রেভিনিউ ওয়াজ সিগনিফিকেন্টলি হায়ার. সো বাট মানুষ আসতো হচ্ছে যে জানে যে আমি তো এই ছেলে তো অ্যাডমিন থিমস বানায়, এই ছেলের কাছে আমার একটা অ্যাডমিন থিম লাগবে, এর স্পেশালিস্ট, আমি এর কাছেই যাব. সো ওয়েন ইউ হ্যাভ আ নিশ, দ্যাট নিশ ক্যান বিকাম ইয়োর ব্র্যান্ড, অ্যান্ড হ্যাভিং দ্যাট ব্র্যান্ড নাও মিনস ইউ হ্যাভ অ্যান আইডেন্টিটি. যে এখানে হাজার হাজার ফ্রিল্যান্সার আছে, উই আর নট জাস্ট কম্পিটিং অ্যামংস আওয়ার সেলভস. আমরা এখানে গ্রুপে যারা আছি হয়তো আমরা সবাই হচ্ছে, আমরা কিন্তু নিজের মধ্যে কম্পিট করি, কিন্তু that is not the only point. The point is also that we are competing with people from Philippines,
We're competing with people from Vietnam. We're competing with people from Thailand. We're competing with people from Africa, right? And having a strong identity about what we do is important, right? কারণ we cannot just be যে বাংলাদেশের মধ্যে আমি best, right? আমরা কিন্তু ঢাকার মধ্যে বেস্ট হতে চাই না, বাংলাদেশের মধ্যে বেস্ট হতে চাই না. We want to be best in the world. And counterfactually, doing a small amount of things makes you better than doing 100 different things. So now you have a niche. Now you have, let's say, a team. The question now becomes, okay, how do I get clients, right? And I think that is the big problem that a lot of us face. যে আমরা ক্লায়েন্ট কীভাবে পাবো? হ্যাঁ, ব্র্যান্ড হয়ে গেলে খুব ভালো. আমরা Fiverr, Upwork are great platforms to get clients from, but they also take a lot of money as a cut, right? We can only make a big business once we get out of a platform risk, right? এবং আমি শেয়ার করতে চাই যে কেন আমার একটা এরকম ফ্রিল্যান্সিং বিজনেস ছিল, বাট দেন আই হ্যাড টু স্টপ ইট, রাইট? সো পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে আমার স্টপ করতে হয়েছিল কেন? অ্যান্ড দ্য রিজন ফর দ্যাট ইজ দ্যাট আমি হচ্ছে থিম ফরেস্টে এই থিমসগুলো সেল করতাম, অ্যান্ড আই গট ব্যান্ড, রাইট? আমি হচ্ছে 4-5টা থিমস আমি সেল করেছিলাম, I made products out of it. It was selling really well. And I say that, hey, I saw that some teams are making hundreds of thousands of dollars a month, right? There were a couple of teams that were making millions of dollars. And I'm bhablam je acha, let me spend a lot of time, let me try to make something that can make not just $5,000, $10,000, how do I make $100,000, right? And I realized that to make $100,000, the product that I have to sell has to be really, really good. So me and the couple of friends that I had, আমরা হচ্ছে for almost 10 months মিলে আমরা ডিসাইড করছি we're going to make the best theme in the market, right? The best one. So আমরা number 1 theme দেখলাম কি, number 2 theme দেখলাম কি, আমরা দেখলাম যে ওদের ডিজাইন কিরকম আছে. We tried to take a couple of inspiration from all of that, and then we decided to make something that was unique. And 10 মাস খেটে, হ্যাঁ, আমাদের এবং 10 মাস কিন্তু টিমও পালতে হয়েছে. টিম পেলে 10 মাস খেটে আমরা একটা থিম বানিয়েছি, and we launched it, and we thought that, hey, this is going to sell like hotcakes. And this is what happened. First 3 or 4 days it did sell like hotcakes. যেখানে আমার আগে রেভিনিউ আসতো যে মাসে লেটসে $10,000, সেখানে আমার রেভিনিউ ফার্স্ট 3 দিনে was $7,000, $8,000. And then on day 5, I remember this distinctly, আমার থিম ফরেস্ট থেকে একটা ইমেল আসলো যে, hey, your theme has been taken down because someone else published a DMCA. যে someone else said that তুমি copyright ভাঙছো. Now, we did not break any copyright, but the person who said that আমি copyright ভাঙছি, break করছি, was the number 1 theme builder of Theme Forest, my competitor. So now for Theme Forest, they wanted to make their number 1 theme builder happy because that was their cash cow, right? And I'm new. They don't really care about me as much. So they took it down. আমরা অনেক ইমেল চালাচালি করছি, বাট কিছুই হয় নাই. অ্যান্ড দেন দ্যাট আলটিমেটলি যেটা হয়েছে যে আমার যে 10 মাসের যে এফোর্টটা দিয়েছি পুরোটাই পানিতে গেছে, রাইট? অ্যান্ড আই রিয়েলাইজ দ্যাট আমি কিন্তু এই আপওয়ার্ক, এই ফাইভার যেসব প্ল্যাটফর্ম থেকে কাজগুলো নিতেছি, I am not really working for myself, I'm working for them. Because they are the ones who are deciding যে আমি কতটুকু আর্ন করতেছি, আমার প্রমোশন কতটুকু হইতেছে. হ্যাঁ, I don't really have any control. It's very good to get started, very good to get your first 5-6 customers, but not good when you have 100,000 customers. So that doesn't really work. And for myself, I got demotivated. I didn't do it, right?
And then I started a different journey altogether. But if I were to do the same thing again, the one thing I would do is to take control about how I'm getting my clients, right? Because if I can control যে আমার client আসতেছে কোত্থেকে, I can do whatever I want to do. Otherwise, I am, you know, otherwise I am dependent on someone. So, you know, this is something I believe that we as a nation don't work on well enough. We depend too much on these platforms. We build our own brand. So, coming back to the point of, you know, having your own brand and brand থেকে হচ্ছে যে এই ব্র্যান্ডটা প্রমোট করা is important. That hey, we have a website, and not just a website, because website বানালেই তো এমন না যে মানুষজন আসবে. We need to make ourselves known to in social media. We have to treat social media not just a place for you know, conversing with people, but as a way to people. One of those things that we must do, I believe, is another thing is cold emails, right? Having a lot of cold emails, campaigns, they become a lot more important. So together, once we have this unique team, once we have this, you know, source of revenue that we can control, once we have a team that is specialized in all of these different things, we become more, this freelancing, it stops becoming a service that I'm providing and starts to look more like a business, right? So this is where right now, like after Pathao that I'm working on, right? In your bags you see wind. And what wind does is wind will allow you now, এখন আমরা বাংলাদেশে launch করি নাই, this is a wait list, please sign in. When you sign in, you get into a wait list, and we will give you $100 in lottery করে দেওয়া হবে. But at Wind, we really want to make people much more easier and have control of the funds that they are getting, right? We are all about giving control to the freelancers. I was, as I said, it was a freelancer myself. I know how hard it is to deal with, you know, just bring money in and how costly it is. So that's something that we're working on, right? Thank you. So that's all. Thank you guys. ইলিয়াস ভাইয়ের কাছে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, এই পাশ থেকে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, এই যে ওখানে একটা মাইক্রোফোন দিন প্লিজ, এই পাশে। আসসালামু আলাইকুম। আমি জানতে যাচ্ছি যে থিম ফরেস্ট অথবা কোড ক্যানিয়নে যদি আমরা কোনো স্ক্রিপ্ট সাবমিট করি, বারবার কেন রিজেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে? So in Theme Forest and Code Canyon, they have a good quality control, right? So personally, you know, I have not made a theme in Theme Forest for the last 5 years. That was an old business I had. But from what I've seen is that they had a very good quality control mechanism. যে কোনো theme, যে কোনো code, if it's, especially if it's something that is already existing, সেটা যদি থাকে, they automatically don't approve it. They want something much more unique over there. থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। এই পাশ থেকে যদি একটা প্রশ্ন কেউ যদি করতেন, এই যে এই ভাইয়া, এই যে ইনি ফার্স্ট জি, রাইট। থ্যাংক ইউ ভাইয়া ফর দ্য ইন্সপায়ারিং স্পিচ। আমি অ্যাকচুয়ালি ওয়াইজ ইউজ করে আমার কিছু ক্লায়েন্টসদের কাছ থেকে পেমেন্ট রিসিভ করি। সো আমি উইন্ডের ইন্টারফেসটা দেখেছি, লিফলেট যেটা দিয়েছেন, তো দেখলাম যে ওয়াইজের সাথে সিমিলার একটা ইন্টারফেস ইউআই দেখেছি। সো আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আপনারা কবে বাংলাদেশে লঞ্চ করবেন? আর এটা আসলে ওয়াইজ থেকে আমরা যখন পেমেন্ট আনি, ইট টেক্স অ্যারাউন্ড 1 to 2 days to get the funds. উইন্ডের মধ্যে আসলে কি ফিচার্স থাকবে which would make it unique compared to the competitors? Thank you. That's a very good question. So answer number 1 is আমরা we in কবে বাংলাদেশে লঞ্চ করছি। So we hope to launch by the end of September
or early October at the latest, right? Right now we're working with some banks over here কারণ টাকাটা ডিসবার্স কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে হচ্ছে, সো এখানে আমরা কিছু কাজ করছি। To answer your number 2 question is what is different, right? So আমি হচ্ছে যে যখন আমি ডলার দিয়ে আর্ন করি, হ্যাঁ, মোস্ট অফ দ্য টাইম আমার কিন্তু ডলারটা বসে থাকে on Wise. There is nothing that happens. The only thing I can do is take money in, whether it's on Wise or on Payoneer. Yeah. So Winde, first of all, the number one unique thing is that that money actually earns an interest, right? With dollar প্রতি কিন্তু interest আমরা দিতে পারছি, which can be more than between 5 to 7% interest, which is very high. So this starts to look like your savings account. হ্যাঁ, এবং আমরা জানি যে ডলারের ভ্যালু কিন্তু এখন অনেক বেড়ে গেছে, রাইট? ইন দ্য লাস্ট 1 বছরে 30% ডলারের ভ্যালু বেড়ে গেছে, মানে বাংলাদেশ টাকার ভ্যালু কমেছে। সো উই ওয়ান্টেড টু হ্যাভ দ্য অপশন যে আচ্ছা আমি ডলারে আর্ন করতেছি, আমি সেটা টাকাতে আনতেছি, আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আই লুজ মানি, আই লুজ ভ্যালু। সো আই ওয়ান্ট টু কিপ ইট ওভার দেয়ার, আই ওয়ান্ট টু আর্ন অ্যান ইন্টারেস্ট ওভার দেয়ার, সো ইট নাও বিকামস মাই সেভিংস অ্যাকাউন্ট। অ্যান্ড নাম্বার 3 is, now this is a problem that I have faced personally, where my Payoneer account had gotten blocked. I don't know how many people's Payoneer or Wise account has gotten blocked ever, right? I see a few hands, and that is a very painful experience. কারণ এই টাকাটা কিন্তু আমরা অনেক কষ্ট করে আর্ন করি, হ্যাঁ, এবং যখন কোনো নোটিশ ছাড়া যখন আমাদের অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যায়, that becomes very painful. So the way that we have built this system is that your account cannot be blocked, not even by myself, right? And that is the unique thing. Your money is truly yours. You can earn an interest of your money, and of course, when you want to receive it in taka, I can pay you immediately, right? So those are the things that is much more different and that we are bringing in over here. থ্যাংক ইউ ইলিয়াস হোসেন।